Namaskaram. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Shobna, your MC for today, and joining me is Meera. We'll take you through the events today. Hi. On behalf of KSA Trust, I extend a joyous welcome to you all on this special 11th edition of Champions of Chennai. This is indeed a momentous occasion, and we thank each of you for making the time to join us this evening. A decade of recognizing champions, truly a satisfying journey, with Chennai giving us such gems to take inspiration from. And for all such momentous events, it is but right to invoke the blessings of the Almighty, and to take us towards the supreme energy is Mrs. S.M. Vilasini, a noted Carnatic vocalist, rendering the invocation for us. வேலனே சிவபாலனே வேலனே சிவபாலனே வடிவேலனே சிவபாலனே வடிவேலனே சிவபாலனே வடிவேலனே சிவபாலனே கோலமாமயிலில் ஏறி வரும் கோலமாமயிலில் ஏறி வரும் கோலமாமயிலில் ஏறி வரும் கோலமாமயிலில் ஏறி வரும் குமரேசனே வழிநேசனே கோலமாமயிலில் ஏறி வரும் குமரேசனே வழிநேசனே கோலமாமயிலில் ஏறி வரும் குமரேசனே வழிநேசனே சிவபாலனே வடிவேலனே சிவபாலனே வடிவேலனே மால்மருகனே குஹனே சரவண பவனே வருவாய் வரம் தருவாய் மால்மருகனே குஹனே சரவண பவனே வருவாய் வரம் தருவாய் மால்மருகனே குஹனே சரவண பவனே வருவாய் வரம் தருவாய் ஆலமுண்டவர் உபதேசம் செய்த ஆலமுண்டவர் உபதேசம் செய்த காலமுண்டவர் உபதேசம் செய்த குருநாதனே மலர்பாதனே காலம் உண்டவர் உபதேசம் செய்த குருநாதனே மலர்பாதனே காலம் உண்டவர் உபதேசம் செய்த குருநாதனே மலர்பாதனே வடிவேலனே சிவபாலனே வடிவேலனே சிவபாலனே வடிவேலனே சிவபாலனே
How beautiful was that? Thank you, Vilasini. I once again take this opportunity to welcome you all to this evening ceremony, stepping into the second decade of Champions to Come. I'm sure some of you are regulars here at Champions of Chennai, and I'm sure we all go back home with this feeling of amazingness, if I can use that word, that makes us shake our heads to say, how do they do that? Their relentless determination to do what they do, day after day, year after year, is all about why not? Why not I do this? Why not I give them a hand? Why not go that extra step? Why not do this different way? And so on. No room for why or why should I? And that gives them the tenacity over normal mortals like us all. There is always a need, a want, a situation that needs intervention. The ability to convert that into something more meaningful and for extended periods of time is what makes a champion. All of us are capable in our own ways to make a difference, and we all do our part for the society. But not all of us make it to this stage, do we? The vision, the passion, the continued efforts, the sustained energy, all of us eventually run out of one or the other. But our champions just keep adding to those characteristics and more. And that too without the fanfare, which is what makes them that much more special. We have unfortunately also lost some of our awardees, leaving behind an indelible mark in society, legacies that have set benchmarks to inspire the future generations. They say, champions don't show up to get everything they want. They show up to give everything they have. Ladies and gentlemen, these are the true champions of Chennai. And to proceed with the recognition of this year's awardees, I now request Mr. Kalyan Sundaram and Mr. Gopalakrishnan, trustees of KSA Trust, to escort our chief guest for the evening, Ms. Bhamati, IAS retired, to the dais. Do welcome her with a round of applause, please. Thank you. Welcome, ma'am. I now invite our chief guest, Ms. Bhamati, Mrs. Vijaya Kalyan, advisor KSA Trust, Mrs. Vilasini, Mrs. Meera, to light the Kuttuvalakku and thus formally inaugurate this event, and I will join them too. And now to officially welcome the gathering and to give us an introduction to the concept of the awards, I call upon trustee of the KSA Trust, Mr. Gopalakrishnan. Good evening to one and all assembled here to celebrate the champions of Chennai.
This is our 11th edition, and I owe my special thanks to the chief guest, Ms. Bhamati IAS, retired former secretary to the Government of India, who is a champion in her own rights and inspiration to many of us. Welcome, ma'am, for your kind presence here this evening. On behalf of KSA Trust, I welcome the champion awardees for the current year, and also many of our past awardees who have joined us today. I also welcome their friends and family. I welcome all our well-wishers, sponsors, members from the media, our clients, friends from Rotary, Freemasonry, volunteers who work with us on this project, staff and colleagues from Kalyanasuram Associates, Tandem, Tanka, Tandem Digital, MD&T, which make up the Tandem Consulting Group. I welcome you all to this 11th edition of Champions of Chennai. Your presence makes a lot of difference to us as organizers and also to the champions. Let us celebrate them and their success together. A little bit about our origin. We formed KSA Trust in 2012 to commemorate 25 years of KSA and 10 years of Tandem. The idea was to give back to Chennai, which had nurtured us. Over the years, in CA practice, we have seen quite a number of enterprises succeed from modest beginnings. Similarly, we work with a lot of NGOs who recognize the needs of the society and pitch in with their bit and make our communities inclusive and stronger. So do individuals and corporations in their own respective fields. It takes all kinds of people to make Chennai what it is. And from this thought was born the Champions of Chennai Awards. We thought it would be fit to chronicle the success stories of these extraordinary people who put their heads down and do what they do best, and in that process create an impact on thousands of people around them very positively. Recognizing their good work and celebrating them could inspire many more. Our society needs to hear the good stories, and we all have a responsibility to promote positivity. So, here we are, having celebrated 64 of these champions in the past 10 years, and 7 more to be unveiled later this evening. The logo of the Champions of Chennai is the conch, which is so typically a symbol of Chennai, which is by the seashore and is also emblematic of sounding the success of the champions and their triumphs. The award, which is a trophy, has also been designed as a cross-section of the conch, symbolizing the growth and the evolvement of the champions. During the last 1 year or so, KSA Trust has initiated Champions Talks, which we have taken the champions to the schools and colleges to share their inspirational stories and motivate young minds. More than 5,000 students have been addressed so far, and we intend to do more in the coming years. We are also planning to build a science lab which can spark the imagination of bright young children. We have initiated outreach programs with our champions. We are in talks with Greater Chennai Corporation to see how we can engage with their schools. We are curating a COC quiz along with our champion Dr. Naveen Jayakumar on the lines of popular quiz programs that he has been conducting. A few lines about our process and how you can help. The champions are nominated by public through our website www.championsofchennai.org. We also reach out through advertisements and social media campaigns. We need your help in reaching out to a larger population and encourage nominations. While we get sizable nominations for social initiatives, health, art and culture and education categories, the other categories like science, enterprise and sports can do with a little more nominations. KSA and TCG are committed to their promise of not taking any commercial advantages by soliciting business from any of the awardees. And similarly,
Our clients who would otherwise qualify for this award are also excluded due to their association with us. The nominations are usually closed around May every year and are then shortlisted and presented to a board of jury who identify the final list of awardees. Ladies and gentlemen, I welcome you all once again to this annual event of KSA Trust, and I request you to stay through the entire program, which is scheduled to end by 8 p.m. Thank you. Thank you, Gopal. It is time now to get down to the main business on the agenda for today, the awards themselves. We have 7 awards to be presented this evening, along with a citation in different categories. We will begin each award category by showing you a short video of our awardee, reading the citation, and finally call our awardee up on stage. We begin with arts and culture. Can we have the audio visual, please? அவங்க கொஞ்சம் பூர் ஃபேமிலி தான். ஆனால் நிறைய கலைகள் கற்றுக் கொடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை அவங்களுக்கு. அந்த டான்ஸ் பப்பெட் பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் எந்த கண்ட்ரி போனாலும் சரி, அந்த டான்ஸ் பப்பெட்டு இதர் நெக் மூமெண்ட்டு, பாடி மூமெண்ட்டு எல்லாமே இருக்கும் அதில். அது 5 feet தான் இருக்கும் அந்த பொம்மை கூட. மோஸ்ட்லி ஜாஸ்தி நாங்கள் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் தான் போவோம். பப்பெட்ரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த வருஷத்தில் இது வந்திருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது. அந்த காலத்தில் ராஜாமார்கள் இருக்கும்போது இந்த பப்பெட் ஷோ கூட இருக்கா, entertainment அவங்களுக்கு. But as per records or as per Google பார்த்தீங்கன்னா they say it's more than 2000 years old art and so on. When we go for international puppet festival, I have seen Russian people showing Ramayana. I have seen Spanish people showing Ramayana. இப்போ நான் சீலரில் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். எப்படி பண்ணணும்னு கூட கற்றுக்கினேன். லெதர் கூட எப்படி பண்ணணும்னு கற்றுக்கினேன். அங்கே தான் இந்த பப்பெட் ஷோ போகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த மாதிரி கலை இருக்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. பட் வந்து பார்த்துட்ட பிறகு வாவ் பியூட்டிஃபுல்லாக இது மாதிரி இருக்கா கலை, இன்னும் யூ ஆர் ஸ்டில் கேரிங் திஸ் ஆர்ட்னுவாங்க. எஸ் வி ஆர் டூயிங் திஸ் ஆர்ட்னு சொல்லுவோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா பர்ஃபார்மன்ஸஸ் ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு. ஸோ அவுட் ஆஃப் அவர் பேஷன், அவுட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் சம் மணி அண்ட் மேக்கிங் ஏ பர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே, அதனால தான் நான் வந்து ஏபிள் டு கேரி இட். அப்புறம் ஒரு நாள் வந்து ஜெர்மன் கவுன்சிலர் வந்து நீங்கள் இவ்வளோ நல்லா பண்ணுறீங்களே, நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் பப்பட் ஃபெஸ்டிவலில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண இந்த மாதிரி இருக்குன்னு தெரியாது அப்படிங்க எங்களுக்கு. அவர் வந்து அது எப்படியோ அவர் சொல்லிக் கொடுத்தாரு. அவ்வளோதாங்க, சொன்னால் நம்ம மாட்டீங்க, பார்க்காத கண்ட்ரி கிடையாது. அப்புறம் வந்து ஜெயலலிதா அம்மா பூம்புகார் அவார்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் வந்து ஆந்திராவில் வந்து கலா சரஸ்வதி கொடுத்தாங்க. அப்புறம் வந்து நிறைய அவார்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க. We are empaneled to ICCR. So ICCR என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா once in 2 years they select our group and they'll be sending to from 5 to 6 countries under their own cost. அங்கே போய்ட்டு we'll develop or we show our puppet shows to the local people of the particular country. We have done prevention of cruelty to animals, then adult education, our family planning. These are the 3 major. And AIDS பற்றி கூட நாங்கள் கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருந்தோம். பட் அதெல்லாம் வந்து கான்டெம்பரரி டெம்பரரி தான். பட் திஸ் இஸ் அவர் ப்ரொஃபஷனல். எனக்கு இந்த பப்பெட் ஷோஸ்னாலுமே ரொம்ப பிடிக்கும். அது யாராவது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னாக்கா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். KSA Trust applauds and recognizes the undying passion and dedication of Srimati Sita Lakshmi, a master puppeteer hailing from Andhra Pradesh. Rooted in a family tradition spanning 3 generations, Sita Lakshmi ma'am has dedicated her life to the art of leather puppetry, a craft facing the threat of obsolescence. Despite holding professional jobs, Sita Lakshmi and her family find immense joy in live performances, expertly maneuvering life-size leather puppets to tell stories from the Mahabharata, Ramayana, Panchatantra, and even contemporary social issues. Educated in the fine arts from a young age, Sita Lakshmi ma'am honed her skills under the guidance of Acharya Shri M.V. Ramanamurthy. Her journey began with an invitation to perform at Chennai's Island Grounds, leading to international recognition and numerous accolades, including the Kalaimamani and the Kalabharati Awards.
Sita Lakshmi ma'am and her family specialize in shadow puppetry, creating translucent, brightly colored puppets that cast intricate shadows, bringing tales to life with a magical interplay of light and color. Despite the declining popularity of puppetry, Sita Lakshmi ma'am and her family remain committed to preserving this cultural heritage, performing globally and teaching the craft, albeit facing economic challenges. Mrs. Sita Lakshmi's story is a testament to her passion and resilience in keeping the ancient art of puppetry alive. For her perseverance and dedication in keeping this rich tradition and legacy of art and culture alive, she is our champion. We invite Sita Lakshmi ma'am to please come up on stage to accept the award. Few words, ma'am. எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னை தேர்ந்து எடுத்து இந்த சாம்பியன்ஷிப் அவார்டு கொடுத்த இந்த கமிட்டி மெம்பர்ஸ்க்கு அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த கலை அதி புராதனமான கலை. தேர்ந்து எடுத்து இந்த ஊக்கம் கொடுத்த இந்த கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாருக்குமே கூட நன்றியும் பாராட்டியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆனாலும் இந்த பாராட்டு வார்த்தைகள் வரமாட்டேங்கிறது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது, ஆனாலும் இந்த வார்த்தைகள் வரமாட்டேங்கிறது. இந்த கலை வந்து ரொம்ப ரொம்ப புராதனமான கலை. அப்போ சினிமா, ஒரு கரண்ட்டு, ஒரு எதுவுமே ஒரு வண்டி எதுவுமே கிடையாது. அந்த காலத்துலேருந்தே இது இருக்கும். அது எப்படின்னு சொல்ல என்கிட்ட இருக்குது. ஆனால் அது வந்து ஒரு சினிமா, ஒரு எதுவுமே என்டர்டெயின்மெண்ட் கிடையாது. இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி. அந்த ஃபேமிலி ட்ரெடிஷ்னல் ஃபேமிலி கம்ப்ளீட்டாக. இந்த தோல் தயார் பண்ணுறது, அந்த பொம்மை தயார் பண்ணுறது, இதெல்லாமே கூட அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஊருன்றதே இல்லை. பிளேஸ் டு பிளேஸ் போட்டு இந்த பாடனிஞ்ச கல்யாண மண்டபங்களில் கோவிலில் தான் போடுவாங்க. இது அப்புறம் கரண்ட்டு கிடையாது, ஆயில் லேம்பு தான். ஆயில் லேம்பில் தான் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த ரொம்ப கத்தி பேசிட்டு தான் டைலாக்ஸ் அதெல்லாம் சொன்னால் அந்த வில்லேஜில் எல்லாருமே கூட வந்து கட்டில் போட்டுக்கணும் உட்காந்துட்டு எல்லாம் நைட்டு ஃபுல்லாக பார்ப்பாங்க. அதுதான் என்டர்டெயின்மெண்ட். இது அப்போ அந்த காலத்தில் எதுவுமே எந்த ஆர்ட்டும் கிடையாது. அது நான் வந்து A to Z வரையிலும் ரொம்ப கற்றுக்கினேன். ஆந்திராவில் ரொம்ப ஃபேமஸ் இது. எங்கள் ஃபேமிலியில் ஃபுல்லாக இந்த பப்பெட் தயார் பண்ணுறது, டைலாக்ஸு, சாங்ஸு எல்லாமே. நாங்கள் வந்து ஃபாரின் போனோன்னாக்கா ஒரு 5-6 பேருக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒரு 3 பேர், மேக்ஸிமம் 4 பேர். அதுக்கு தான் நாங்கள் வந்து மகாபாரதம், ஐயப்ப சரித்திரம், ராமாயணம் எல்லாமே 1 hour தான். அதில் ஒரு எபிசோடு தான் எடுப்போம். மகாபாரதத்தில் கீச்சகவதம் 1 hour. அதான் ராமாயணத்தில் பஞ்சவடி, அந்த சோர்பனகை, ராம லக்ஷ்மணா ராவணா, அந்த சீன் மட்டும் எடுப்போம். அதுக்கப்புறம் ஐயப்பா ஸ்டோரி ஒன்று தயார் பண்ணியிருக்கிறேன். அது மாதிரிலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிடுவோம். ரெக்கார்ட் பண்ணிட்ட பிறகு 1 hourக்கு மேலே சான்ஸ் இருக்காது வெளிநாட்டில். ஆனால் பல கண்ட்ரிஸ் வருவாங்க. ஃப்ரான்ஸில் தான் நிறையா இன்டர்நேஷ்னல் பப்பெட் ஃபெஸ்டிவல் நடக்கும். அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து
நியூசிலாண்டு போயிட்டு வந்தேன். நியூசிலாண்டு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ரொம்ப பாராட்டினாங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது, இந்த மாதிரி கலை நாங்கள் எங்கே பார்க்கவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் லண்டன், பாரிஸ், ஜெர்மனி, ஜப்பான் எல்லா கண்ட்ரிஸ் 80 கண்ட்ரிஸ் போயிட்டு வந்திருக்கிறேங்க. நான் படிக்கலைன்னாலும் கூட இந்த கலையில் உண்மையில் எனக்கு ரொம்ப அதிர்ஷ்டம்னாக்க அதுதான். எதுவுமே கிடையாது எனக்கு. எங்கள் ஃபேமிலியில் அத்தனை பேருக்கு இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு. எங்கள் பொண்ணு ஜெர்மனியில் தான் இருக்கப்போ அவளை கூட நல்லா கற்றுக்கினா. அவள் ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கியிருக்கிறேன் இங்கே. அவள் ரொம்ப நல்லா பாடுவா, ஆடுவா, பரதநாட்டியம் கற்றுக்கினா. இந்த பப்பெட்ரி கூட நல்லா, அம்மா நீங்கள் வந்து செட்டில் பண்ணிட்டா நல்லாயிருக்கும். அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு ஒன் இயர் கூட கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. 3 மாதம் 4 மாதம் தான் விசா கொடுக்குறாங்க. இல்லை விட்டு அங்கே வந்து நம்ம அங்கே வந்து ஒரு ஸ்கூல்ஸில் வந்து யாரோ அம்பாசிடர்ஸ், நாங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் பப்படி ஃபெஸ்டிவல் போவோமா, எங்களை வந்து ஸ்கூலில் வந்து போடணும். ஒரு 1st ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 10th ஸ்டாண்டர்ட் வரையிலும் ஒரு ½ an hour அப்படி இவங்க இப்படி போனால் அங்கே வந்து சேரணும். அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் இந்த ஆர்ட் தெரியணும். இந்த ஆர்ட் ஒன்று இருக்குதுன்னே தெரியாது. இது சைனா, கம்போடியா, டர்க்கி, இந்தோனேஷியா இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸில் மட்டும்தான் இருக்குது. ஆனால் அவ்வளோ இதெல்லாம் கிடையாது. ஆனால் ஆந்திராவில் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நாங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம். யக்ஷகானா டைப்பில் பண்ணியிருக்கிறோம். மியூசிக்கு, சாங்ஸு, ஒரு நம்ம சினிமாவில் பாடுற அது ஜானகியம்மா கூட பாடினாங்க. அவங்கள வந்து ஏன்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நம்ம காமிப்போம் இல்லையா. டைலாக்ஸ் எல்லாம் நான் டைலாக்ஸ் சர்வசாதாரணமாக எந்த கேரக்டரானு நான் பேசுவேன். ஆனால் மற்றதெல்லாம் வந்து ஒரு சாங்கு பாடினாக்கா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா பாடினாங்க. அது மாதிரி எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்குறோம். இங்கே கூட நிறைய பேர் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஷோ வந்து புக் பண்ணுறது உண்டு. முந்தி விட எவ்வளோ பெட்டர். இதுக்கு முன்னாடி பொம்மலாட்டா அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இப்போ நாங்கள் எவ்வளோ ரொம்ப ரொம்ப இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். நான் சென்ட்ரல் லெதர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் தான் ஒர்க் பண்ணுறேன். அப்புறம் வந்து அலாஸ்காவில் வந்து ஒரு 3 வருஷம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கணும். நம்ம வந்து லெதர் ஸ்பெசிஃபிக்காக கற்றுக்கினேன். லெதர் இல்லாமலே எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது இல்லையா. லெதர் இல்லாமலே எந்த வேலையும் செய்ய முடியாது. அதனால் லெதர் எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்றது நாங்கள் அங்கே தான் வேலை செய்கிறேன். இந்த நாயுடம் அவர்கள் தான் ரொம்ப எங்களுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கிறார். நாங்கள் வந்து அப்போ எனக்கு ஒரு 17 வயசு அவ்வளோ இருக்கோம். எங்கள் குருவுக்கு தான் அங்கே வேலை கிடச்சிது முதல்ல. அவர் கொடுத்துட்ட பிறகு எனக்கு ஒரு மைனாரிட்டி தின்ன பிறகு அங்கே வேலை கொடுத்தாரு. எனக்கு அங்கே ஒரு 60 இயர்ஸ் வரையிலும் வேலை செஞ்சேன். ரிட்டையர் ஆகிட்டு வெளியில் வந்துட்டேன். அவர் பக்கா ஆந்திராக்காரர். அவருக்கு அதை பற்றி தெரியும், அந்த லெதரு பற்றி தெரியும். அவர் இன்ஸ்டியூட் டைரக்டர் ஆச்சு. அப்புறம் வந்து இந்த லெதர் பப்பெட்ரி பற்றி ரொம்ப நல்லா தெரியும் அவருக்கு. அது எங்களுக்கு வந்து அதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அவர் அந்த நாங்கள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு ஸ்டேஜ் மாதிரி பண்ணி அது ஒயிட் கெர்டன் பண்ணனாக்க, ஒயிட் கெர்டன் மேலே தான் பண்ணுவாங்க. பின்னாடி லைட்டு கலர்ஃபுல்லாக தெரியும், எல்லாமே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக தெரியும். நம்ம டைலாக்ஸ் எல்லாம் புரியும். அவர் என்ன பண்ணார், நிறைய பேர் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு வருவாங்க, பெரியவங்க எல்லாருமே வருவாங்க. அப்புறம் வந்து அவர் வந்து கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் காமிக்கணும்னு சொல்லுவார். காமிச்ச பிறகு எல்லோரும் கூட ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுவாங்க. இது மாதிரி கூட ஒன்று இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் ஒருத்தர் சொன்னார், நாங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் பப்படி ஃபெஸ்டிவலில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒருத்தர் பெரிய ஃபாரினர் வந்தார். ஏம்மா நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து இவ்வளோ நல்லா இருக்குது, நீங்கள் இன்டர்நேஷ்னல் பப்படி ஃபெஸ்டிவலில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாமேனார். அது மாதிரி ஒன்று இருக்குன்னதே தெரியாது எங்களுக்கு. அது எப்படி என்னன்றது எங்கள் பாஸ் வந்து சொன்னார் இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லிவிட்டு. அவர் தான் எங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே. ஆனால் அப்போது இப்போ வரையிலும் கூட நிறைய பேர் அந்த இன்ஸ்டியூட் டைரக்டர் நாயுடமால தான் எங்களுக்கு கிடச்சிது. ரொம்ப சந்தோஷம் சொல்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி சமயத்தில். நன்றி. Our next category is education. Can we have the audio visual, please? The name of the institution is Krishnamacharya Yoga Mandiram, and Krishnamacharya is the teacher whose teaching is passed on here through his son Desikachar. As far as public, particularly those who have come and taken lessons and have found some relief,
For them, I would like to say this is a place where they have found some solace. We don't advertise from day one, you know. So how do we get people? We get people based on references. So the KYM's flagship, it stands atop only because ours is considered and has been found to be the safest therapeutic yoga. It was J. Krishnamurti, the great philosopher, for whom Deskachar was taking yoga under the guidance of his father. He told him, your father is a university. Please don't leave. You learn everything from him. Desikachar says, I want to do something as a Guru Dakshina, and he is my father and teacher. So he establishes Krishnamacharya Yoga Mandir. He established KYM as an institution which should serve the public at large. So we now offer basically formally two courses. One is called Yoga Teacher Training Program. Another is called Yoga Therapist Training Program. We have this system called a mentor. So anyone who wants to register as a student will be given a mentor. So we are saying this is the way to pass on the tradition. So we feel that someone graduates and comes out and say, I'm a yoga teacher from KYM. That person should say that I am linked to Krishnamacharya. The total number of people who have come to the portals of KYM just cross 1 lakh or 1 lakh plus. We don't offer group classes at all. Our number is based on one-on-one. That is the speciality of Krishnamacharya Yoga Mandira. KSA Trust acknowledges and holds in high esteem Krishnamacharya Yoga Mandram, KYM, the much revered institution in Chennai dedicated to spreading knowledge on yoga, yoga therapy, and holistic healing. Founded on April 15, 1976 by TKV Desikachar, the son of the legendary yoga teacher Sri T. Krishnamacharya, KYM is a non-profit charitable trust that emphasizes personalized yoga therapy to address individual needs and promote well-being. KYM focuses on customized one-on-one sessions rather than group classes to cater to each individual's unique needs. KYM offers the Yoga Teacher Training Program and the Yoga Therapist Training Program, both of which are highly regarded. These programs emphasize mentoring and the traditional Gurukulam system of education. KYM operates without advertisements, relying on word of mouth and referrals, including from doctors. It conducts about 500 consultations monthly, with sessions for special children on Sundays. KYM has been instrumental in shifting the perception of yoga, especially after the International Day of Yoga established in 2014. It collaborates with other institutions and emphasizes the therapeutic use of Vedic chanting, particularly for children with special needs. KYM aims to continue its mission of improving mental and physical health through spreading the knowledge of yoga. It upholds traditional yoga practices and emphasizes the importance of preserving these traditions for future generations. KYM's dedication to selfless service and the transformative power of yoga in achieving physical and mental peace and overall well-being makes it a sterling champion of Chennai. We now invite Mr. Swaminathan to please come on stage to accept the award. Namaskaram.
I promise this will be really few. Okay. I place my humble thanks, gratitudes to the esteemed KSA Trust members, trustees, champion of Chennai team, juries, panelists, all the sponsors, and good-hearted people who showered love and goodwill on KVM to be one of the awardees, sharing the dais with all eminent scholars and achievers. Thank you so much. I thank Bhamti Madam to be here, for having been here, and it's an honor to receive award from ma'am also. And I also thank all our teachers. Firstly, our founder, as you saw, Sri Krishnamacharya, who is generally revered as father of modern yoga. Yoga modern, ancient, medieval yoga. But anyway, is generally Googled as father of modern yoga. He was a yogi par excellence. He was a yogi, living yogi. He lived up to 100 years and passed on all his teachings, knowledge to his son, T.K. Desikachar, who is our founder, teacher, and he trained so many people. And there is no single acharya here. No, all acharyas are under T.K. Desikachar, and we have, like Sridharan sir was just saying, he's one of our senior most teachers, and there are many teachers like him, and he has also trained many teachers, though education passes on. That's how it goes on. Thanks to all our teachers, and our Desikachar was the visionary who actually thought of initially, instead of giving group classes, asana. See, asana is generally considered as yoga. After all, asana is one part of Ashtanga yoga. So he thought, no, yoga should be a serious education also. So Desikachar started the education wing, and that's how long-term, short-term programs started in our institute. Went on well, and we have been conducting teacher training programs, short-term, long-term programs, and philosophy-based programs. Not only asanas. Yoga is generally nowadays some fancy models, and beach yoga, couple yoga, beer yoga, what and what not. We don't do that. Sorry, there is only one yoga, Ashtanga yoga. We do that. Yeah. So that's how our institution conducts its business, if I can say it's a business. Anyway, so I thank not only Krishnamacharya and Desikachar had the vision, even KSA Trust and Champions of Chennai. I was really wondering, is yoga a serious education? So now it's not under healthcare, it's not given under sports. Yoga is never sports. It's included as a sports under National Institute of NIS. So other categories, but education, yes, it is an education. So education is what? Vidya. What else other than yoga can really eradicate avidya? Tapasvadhyaya Ishvara Pranidhana. So you have discipline, you reflect, and you surrender. Your avidya is eradicated, and you have knowledge, vidya, everywhere. So I think KSA Trust, in their profound meditation, I think, I thought KOM is a suitable institution to have yoga education as an awardee. Thank you so much, KSA Trust. Thank you so much all. Namaste. That was a lovely explanation. Thank you, sir. Our next category is enterprise. திருவான்மியூரில் இந்த பில்டிங்கில் கீழே இந்த பேஸ்மெண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு சின்ன விளையாட்டு நிகழ்ச்சி மாதிரி ஏதோ ஒரு வாடகை கொடுத்துருந்தாங்க. சரியாக இயங்காமல் இருந்துச்சு. அப்போ இந்த ஒரு பில்டிங் ஒன்று நடக்கும் போது அவர் அதை கொடுத்து உதவுனார். ரொம்ப குறைஞ்ச வாடகை கொடுத்தார். இதிலிருந்து தான் கீழே ஒரு 14 ஸ்டாஃபோட கொஞ்சம் சரக்கோட ஆரம்பித்த இந்த நிறுவனம் இன்றைக்கி இந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர், இதுக்கப்புறம் பக்கத்து பில்டிங் எங்களுடைய அதுக்கப்புறம் சம்பாரித்து வாங்கினாங்க. எங்களுக்கு வாடகை இல்லை, குறைவு, செலவுகள் இல்லை, எல்லாருமே 24 hours உழைக்க தயாரானது என் கூட பணிபுரிகிறவங்க. இதெல்லாம் சேர்ந்து தான் இந்த நிறுவனத்தை ஒரு லாபமில்லாத நிறுவனமாகவும் குறைஞ்ச லாபத்திலையும் நிறைஞ்ச முதலீடும் ஜனங்களுக்கு தேவையான சேவைகளும் பண்ணி இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதால இந்த வரவேற்பை பொதுமக்கள் கொடுத்தாங்க. எங்களுக்கு இந்த திருவான்மியூர் மக்கள் எங்களை வாழ வச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ஃப்யூச்சரில் ஆடைகள்ன்றது பெரிய இடத்தை வைக்கும். பெரிய ஒரு ஹப்பா இன்னொரு பிரான்ச்சாக பெருசாக உருவாக்கணுன்ற எண்ணம் எங்களுக்கு இருக்குது. இந்த காட்டன் ஹவுஸோடு சேர்த்து அதையும் மல்டிநேஷ்னல் பிராண்ட்ஸ். ஜஸ்ட்பான் குழந்தைகள்லாம் இன்றைக்கி ரொம்ப யூத்தாக வந்து நம்ம கடையில் சார் என் குழந்தை எல்கேஜிக்கு எடுத்த அவங்களோட தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கஷ்டம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும். இது ஃபஸ்ட்டு பர்த்டேக்கு என் பொண்ணுக்கு இங்கே தான் எடுத்தேன், இன்றைக்கி அவளுக்கு தான் சுடிதார் எடுக்க வந்திருக்கேன்னு பேரண்ட்ஸ். அதுதான் எங்களுடைய அவார்டு, உண்மையான அவார்டு.
தரமான பொருளை தேடி எடுத்தோம்னா அதுக்கு 10 ரூபாய்க்கு வாங்கினோம்னா 1 ரூபா தேவை, 11 ரூபா கொடுத்தோம்னா அதுக்கு அழிவே இல்லை. நியாயமான லாபம், தேவையான சரக்கு, அதில் வந்து தரம் இருக்கா, எல்லாமே ரெகுலர் கஸ்டமர். டெய்லி யூனிக்காக கொடுக்கணும், டெய்லி மாடல்ஸ் மாற்றி ஆகணும். அதுக்காக தான் நான் இந்தியா முழுவதும் பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும். அந்த மாதிரி அந்த அன்சைஸஸ் அதெல்லாம் கிடைக்காத சைஸாக கடனா L2 XL அப்படி போப்பா அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்கிற உடையோட அந்த கஸ்டமைஸ் சைஸ் அதெல்லாம் நாங்கள் சிறப்பாக வாங்கி சொல்லி ரெடி பண்ணி அதை அந்த கஸ்டமருக்கு அந்த நேரத்தில் கொடுக்கும்போது ஸோ வெரி ஹாப்பி. ஒரு தொழில்னு வந்துட்டாரு இன்னும் மேலே என்னன்னா இதுக்கு ஸ்கை தான் லிமிட்டே. என்வால்மெண்ட் இல்லாமல் யாராலும் மேலே போகவே முடியாது. இப்போவும் வந்து என்ன சிஸ்டத்தில் அக்கௌண்ட்ஸ் இருந்தாலும் என்னுடைய ஹேண்ட் புக் ஒன்று இருக்கும். அக்கௌண்ட்ஸ்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது என்னது வரவு செலவில் நாணயன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். கண்டிப்பாக அந்த மேனுஃபேக்சருக்கும் சரி, சரக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதும் சரி, உடனடியாக அவங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணுற ஒரு அந்த சிஸ்டத்தை மட்டும் நாங்கள் மாற்றுறதே. பர்ச்சேஸ் தான் ஒரு கடையினுடைய முக்கியமான மூலதனம். அதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கஸ்டமர் செலக்ட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு மட்டும் மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அன்றைக்கி போட்டோன்னு வைங்களேன், அன்றைய தினமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். KSA Trust admires the spirit of sustenance and the inspiring success story of Cotton House, the retail establishment that has carved a niche for itself, thereby marking its space and making great strides in the retail market. Shri R. Venugopal, the man behind Cotton House, began his entrepreneurial journey at a young age, starting as a roadside vendor in Saukarpet, Chennai, where he sold seasonal products and learned the trade from local markets. He then ventured into textiles and garments, sourcing directly from manufacturers to provide affordable clothing, sacrificing higher profit margins for customer satisfaction. In 2000, Shri Venugopal established Cotton House in Thiruvanmiyur, starting from a basement and gradually expanding to adjacent buildings dedicated to women's and men's apparels. The store evolved to offer a diverse range of products including stationery, luggage, kitchen utensils, cosmetics, and other personal accessories. The number of staff numbers also increased from 16 to more than 200 now. All of them are given housing, food, and other perks. His commitment to customer satisfaction led to a loyal customer base, expanded through word of mouth referrals and personalized service. He supports local initiatives like installing CCTV cameras for police patrol and shelters at Thiruvanmiyur bus stops, demonstrating his commitment beyond business. Shri Venugopal plans to introduce international styles and couture, exploring markets in Italy, Vietnam, and Indonesia. He views Cotton House as continuously evolving, with future goals focused on innovation, growth, and maintaining high standards of service and community support. Shri Venugopal's journey embodies perseverance, continuous learning, and dedication, with advice to aspiring entrepreneurs to give their best, adapt, and strive for improvement. For his enduring passion and commitment to his craft, for remaining true to his ideals and keeping the momentum of growth going steadily, thereby being an entrepreneurial inspiration, Cotton House and Shri Venugopal are our true champions. We invite Mr. Venugopal to come on stage and accept the award. Few words, sir. அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள்.
எங்கள் நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் என் சார்பாகவும். கேசிஏ ட்ரஸ்ட் எவ்வளோ லட்சக்கணக்கான ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வச்சுருக்கிற பெரிய ஒரு கடைக்காரர்களோட தேர்ந்தெடுக்காமல் திருவான்மியூரில் எங்களுடைய வாடிக்கையாளர்களுக்காகவே நாங்கள் செய்துகிட்ருக்கிற எங்களுடைய கடையை செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய விஷயம். இந்தளவுக்கு தேடல் அவங்கக்கிட்ட இருந்திருக்கு. இப்போ பார்த்த 3 அவார்ட்ஸ் பூராமே தேடல்கள் ஒவ்வொரு துறையில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. அதில் ஒவ்வொருத்தரையும் என்னை சந்திக்கும்போது பார்க்கும்போது அவங்க ஒவ்வொரு துறையை சேர்ந்தவங்க. அந்த ஒவ்வொரு துறையை சேர்ந்தவங்களுக்கும் அவங்களுடைய ஒவ்வொரு மணி நேரங்களும் கோல்டு மாதிரி. அந்த நேரங்களை செலவழித்து எங்ககிட்ட பல மணி நேரங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக ரொம்ப செலவிட்டிருக்காங்க. அப்படி பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. இந்தளவுக்கு அந்த கேசிஏ ட்ரஸ்ட் இந்தளவுக்கு ஒரு உலகத்தில் இருக்கக்கூடியவங்களை வெளியே கொண்டு வந்து காட்டணும், உண்மையிலே கஷ்டப்படுறவங்களையும் திறமசாலிகளையும் அப்படின்னு நினச்சி இந்த ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இது போன்ற ட்ரஸ்ட்டுகள் எல்லாத்துக்கும் இவங்க சிகரமாக இருக்கக்கூடிய இந்த கேசிஏ ட்ரஸ்ட் மெம்பர்ஸ் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள். அடுத்ததாக என்னுடைய கடையை பற்றி இந்தளவுக்கு அவங்க சொன்னதுக்கப்புறம் நான் இதில் பேசுகிறதுக்கு எதுவும் இல்லை, ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனால் ஒரே ஒரு வார்த்தை, காட்டன் அப்படின்ற இந்த பேரை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணமே நம்ம ஒரே ஒரு உதாரணத்தோட தமிழ்நாட்டில் உள்ள வீவர்ஸ், தமிழ்நாட்டில் உள்ள நெசவாளர்கள், வேட்டி புடவை இந்த மாதிரி போன்றவர்கள் இவங்கள தான் மெயினாக நாங்கள் முதல்ல கால்குலேட் பண்ணோம். ஏன்னா என்னுடைய ஆரம்பகால வாழ்க்கை ஒரு 13 வயசில் ஒரு நடைபாதை வியாபாரியாக நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இந்த வியாபாரத்தில் இங்கேருந்து எனக்கு ஆவடிக்கு அந்த நேரத்தில் என்னுடைய வீடு நடந்து போகிறதுக்கு கூட காசு இல்லாமல் எங்கள் அம்மாக்கிட்ட ஒரு 5 ரூபா கொடுத்தா தான் அன்றைக்கி சாப்பாடு அப்படின்னு சொல்கிற முறை நடந்தே நான் ஆவடிக்கு போயிருக்கேன். இன்றைக்கி எங்கிட்ட 50 லட்ச ரூபா கார் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் அந்த உச்சங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமானது. இதுக்கு எல்லாம் என்னுடைய உழைப்பு தான் காரணம்னு நினைக்கிறேன். இது வரக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்காக இந்த வார்த்தையை நான் சொல்கிறேன். ஆரம்ப காலத்தில் கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு என்றைக்குமே தோல்வி கிடையாதுன்றதுக்கு எங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு உதாரணமாக இருக்கும். அதுபோல் அந்த சைனா பஜார்ன்றது அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு இருதயம் போன்றது சென்னையில். அந்த இருதயம் போன்ற அந்த இடத்துல பல்வேறு மாநிலத்தவர்கள், பல்வேறு ஜனங்கள் எல்லாரும் அந்த கூடுவாங்க. ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டுன்னா அங்கே தான். அந்த மார்க்கெட்டில் ஒவ்வொரு சீசனுக்கும் ஒவ்வொரு முறை, வெயில் காலம்னா செப்பல், மழைக்காலம்னா ஸ்வெட்டர், மழைக்காலம்னா ரெயின்கோட், மழைக்காலம்னா கொடை, இப்படி ஒரு ஸ்கூல் சீசன்னா ஸ்டேஷ்னரி, இப்படி ஒவ்வொரு ஐட்டங்கள்லேயும் என்னுடைய பணி அங்கே நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஒரு கையில் வச்சு விற்கிறது, தெருவில் விற்கிறது, தள்ளு வண்டியில் விற்கிறது, இப்படியாக தொடங்கப்பட்ட என்னுடைய வாழ்க்கைகள் தான் இவ்வளோ பெரிய பேஸுக்கு காரணமாக இருந்துச்சு. இது எல்லாமே பக்கத்தில் இருக்கிற கோவிந்தபுரம் ஸ்ட்ரீட்லையும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஹோல்சேலர் கிட்டையும் போய் வாங்கி விற்கிறத விட இதையே ஒரு டைரெக்டாக தயார் பண்ண இடத்துக்கே போனால் ஏன் வாங்கக்கூடாது? அதை கொண்டு இன்னும் ஒரு 8 பென்சில் 10 ரூபான்னு விற்கிறத 10 பென்சில் 10 ரூபான்னு விற்றா இன்னும் யூஸாக இருக்குமே அப்படின்ற முறையில் தேடல்கள் அடிப்படையில் தான் இது வெளிமாநிலங்களுக்கு அந்த சின்ன வயசுலேயே போயிட்டு எங்கே உற்பத்தியோ அந்த இடத்துல தேடக்கூடிய ஆரம்பித்தது தான். இன்றைக்கி லூதியானா போன்ற ஸ்வெட்டர்கள் உருவாக்கக்கூடிய வின்டர் சீசன், ஒவ்வொரு சீசன், சம்மர், அப்படி போன்ற என்னென்ன காலகட்டங்களில் என்னென்ன ஊரில் எது தயாராகுதுன்ற மாதிரி அந்தந்த மேனுஃபேக்சர்கிட்ட போயிட்டு கஸ்டமைஸ்டு பண்ணி எங்களுக்கு இப்படி வேணும், தமிழ்நாட்டினுடைய தட்பவெப்பம் இப்படி, இவங்களுக்கு இந்தந்த முறையில் தயார் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லி 3 மாதம் 2 மாதம் முன்னாடி போயிட்டு கஸ்டமைஸ் பண்ணி வாங்கிட்டு அதை கொடுக்குறதுல எங்களுக்கு ஒரு தனி சிறப்பு. இதன் வளர்ச்சி தான், இதற்கு கொடுத்த ஆதரவு தான் இந்த ஜனங்க ஒரு 25,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் எங்களுடைய கடை வளர்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தாங்க. நன்றி என் திருவான்மியூர் மக்களுக்கு. அடுத்ததாக காட்டனில் இதில் கண்டிப்பாக சிகரம் அடையணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் சொன்ன முதல்ல அந்த வீவர்ஸ். முதல்ல ஒரு உதாரணத்துக்கு அன்னைக்கு நான் 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 500 ரூபாய் ஒரு சேலையை விற்க முடிஞ்சது. ஆனால் இன்றைக்கி பாருங்கள், அதே காட்டன் சேரீயை தமிழ்நாடு வீவர்ஸ் எல்லார்ட்டையும் எங்கே போனாலும் காஸ்ட்லி ஆகிடுச்சு. உற்பத்தி செலவு அதிகமாகிடுச்சு. பருத்தி விலை, அந்த விலை இதெல்லாம் சேர்த்து கணக்கும் போது ஒரு 3000 ரூபாய் கிட்ட தான் ஒரு நல்ல ஒரிஜினல் நல்ல ஒரு மெர்சரைஸ்டு ஒரு காட்டன் சேரீயை வாங்க முடியும். இன்றைக்கி அந்த ரேட் போயிடுச்சு. அதெல்லாம் 500 இன்றைக்கி 3500. இந்த ரேஞ்சுக்கு போகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, நார்த்தில் ஒரு யான், பாலிஸ்டர் யான், அந்த யான் ரொம்ப சீப்பாக தயார் பண்ணப்பட்டு இன்றைக்கி சூரத்தில் அதே மாதிரி ஒரு 500 ரூபாய்க்கு நல்ல சாஃப்ட் சில்க் சேலை அப்படி வந்துடுச்சு. இருந்தாலும் அந்த காட்டனுக்குள்ள மதிப்பு என்றைக்கும் குறையக்கூடாதுன்றதில் எங்களுடைய கடைகளில் பெரும்பாலும் அந்த காட்டனுக்காக முயற்சி. குழந்தைகள் பாடக்கூடிய ஒரு மிருதுவான துணி ஜஸ்பானுக்கு எப்படி போடணுன்றதில் எங்கள் கடையில் வந்தாங்கன்னா தேடி எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஒன்று வாங்கணும்னு நினச்சி ஒரு பெரிய கடைக்கு போனாங்கன்னா எங்கள் கடையில் அதில் 10 வாங்கலாம் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு. அந்தளவுக்கு மிருதுவான துணிகள்,
அந்தளவுக்கு ஒரு ஒசேரி மெட்டீரியல்கள் அதை தயார் பண்ணுற இடத்துல அது மெர்சரைஸ் பண்ணி அதில் ஒரு சின்ன டெக்ஸ்சர் கூட இருக்கக்கூடாது, குழந்தைகள் போகிறதுக்கு வாயில் போகிறதுக்கு அந்தளவுக்கு அதை தயார் பண்ணி இன்றைக்கி அதில் ஒரு நல்ல பேர் எடுத்துகிட்ருக்கோம். அதுபோல் காட்டன்கள் ஒவ்வொரு முறைகளையும் எங்கெங்கே என்னென்ன தயாராகுதோ அதை பூரா கொண்டு வந்து எங்களுடைய கடைகளில் விற்பனை செய்கிறதுல ரொம்ப பெரிய பங்கு வகிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். எல்லா கார்மெண்ட்ஸ்லையும் காட்டனுக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்து ஒரு தூய உடையாக, ஒரு உண்மையான ஒரு நல்ல உடையாக அதை வழங்குறதுல எங்களுடைய கடையினுடைய தனி சிறப்பு இருந்தும் நாங்கள் எல்லா வியாபாரிகளும் காம்படிஷனுக்கு ஈடுபடணுன்றதுக்காகத்தான் எங்களுடைய அனைத்து ரெடிமேட் துணிகளையும் இந்தியா முழுவதும் ரெடி கொண்டு வந்து டெக்ஸ்டைல் அண்ட் டெக்ஸ்டைல் இப்போது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய பிராண்டட் துணி 100 வருஷம் 50 வருஷமாக இருந்த பிராண்டட்லாம் இன்றைக்கி காணாமல் போயிடுச்சு. ஆனால் அந்த மாதிரி துணிகளுக்கு ஈக்குவலாக என்ன இல்லைன்னா அதுக்கு தான் இப்போ நான் சொன்னபடி இட்டாலி, வியட்நாம் இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒரு சாதாரண ஒரு காட்டன் இன்றைக்கி சைனா காட்டன் பேர் வந்துருச்சு. சைனாவில் அந்தளவுக்கு மெர்சரைஸ் அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஒயிட் துணியில் எடுக்கணும்னா இதனுடைய விலையே வேறு. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின்லேருந்து இம்போர்ட்டட் ஆகுது, அவ்வளோ சீப்பாக இருக்குது. இப்போ இதெல்லாம் கொண்டு வந்து நாங்கள் எக்ஸிபிட் பண்ணி எங்கள் கடையில் காட்டும்போது ஜனங்களுக்கு பொதுவாகவும் இருக்குது, நல்ல வரவேற்பும் கிடைச்சிருக்கு. நன்றியோட. Our next category is healthcare. Can we have the audio visual, please? Voluntary health services, the name are completely coined by Dr. K. Sanjeevi on his own. He spoke to the doctors and said, you please give your time voluntarily to this organization. And his formula was very simple. He said, you give your time for 3 hours a day for 3 days a week. You could come here irrespective of your status and you could get affordable medical care. So this was the bottom line. The patients here, somebody had to wait for several weeks to get an appointment outside. The patient here got the benefit of this senior doctor for no cost or very low cost. That was the remarkable thing. But then a point came where it is impossible to deliver even primary care without technology. And if a particular equipment can give you this precise diagnosis, it will not be standard of care if you don't use that equipment. I should say the turning point in VHS was the task force report. The first thing that I want people to come, being people, is compassionate care and truly affordable care. Majority, a country like India, majority should have affordable, equitable health care. A lot of research happens in this area. Huge number of papers are published, scientific papers are published. And VHS is known in the world map for these two. The more recent one, I should say, was our association with Sanmar Foundation. They decided to fund our entire imaging department. Availability of this has brought a smile on all of our consultants' faces, because they can send the patient to the CT, get a report within half an hour, patient is waiting, give the treatment and then they can go. If I ensure that our staff are happy, then automatically they will translate that happiness to patient care. Ensure that the core values for which we started, irrespective of whatever circumstances they may come, should be maintained. To speak about VHS is always a matter of pride, anywhere, anytime. KSA Trust recognizes and salutes the unwavering dedication and compassion of Voluntary Health Services, VHS, providing top-tier medical care to all, regardless of financial status, through the selfless service of the city's finest doctors and innovative healthcare models. VHS was founded in 1958 in Chennai by Dr. K.S. Sanjeevi, with the dream of creating a healthcare haven where top doctors volunteer their time to
to provide outstanding care regardless of financial circumstances. Dr. Sanjeevi introduced a unique health insurance scheme categorizing patients based on income, ensuring comprehensive and equitable health care for all families. Dr. Suresh, the Honorary Secretary now, has been with VHS since 1976, serving tirelessly and spearheading efforts to integrate advanced technology without escalating costs, and is responsible for the significant advancements and the implementation of high-end technology accessible to all. VHS operates a network of primary health centers dedicated to preventive care and community education, highlighted by initiatives such as the Orange Center for Diabetic Retinopathy Diagnosis, forged through strategic partnerships with numerous organizations. VHS maintains affordable, equitable healthcare, reinvesting profits into the system, ensuring that compassion remains at the heart of their services. VHS offers top-tier de-addiction centers, supports orphan children, provides free blood to thalassemia patients, and undertakes extensive fieldwork in HIV prevention and support for the transgender community. During COVID-19, VHS continued regular care and provided dedicated COVID-19 treatment supported by community volunteers and strategic partnerships. Emphasizing trust and dedication, VHS remains committed to the community, bridging generations of healthcare providers with a focus on compassionate service. VHS exemplifies unwavering dedication and compassion, relentless pursuit of excellence, transforming communities and elevating healthcare standards and creating a legacy that inspires future generations in healthcare, earning the title of a true champion of Chennai. We invite Mr. Kasturi Balaji to please come on stage to accept the award. Good evening. It is my privilege to accept this award on behalf of the entire staff of VHS, doctors, nurses, paramedical and non-medical staff. It is they who are the real recipients of this honor. I also consider it my good fortune to be involved in an organization that has remained steadfast on the path laid out by the founders. This is despite facing all kinds of difficulties, especially in the last 15 years. This is not a little due to the unwavering support of our donors. We are indeed very grateful to them, as we are for the wise leadership provided by eminent persons on the Board of Trustees and the Central Committee. In closing, I would like to mention the fact that 4 distinguished awardees in this forum have been and continue to be associated with VHS. Dr. S. Parthasarathi, Dr. S. Suresh, Dr. Lakshmi Vijay Kumar, and Mr. D. Chandrasekhar. Thank you very much. Thank you, sir. Our next category is science. Can we please have the AV? சின்ன வயசில் ஸ்டார்ட் ஆன பேஷன் தான் இதுன்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ 2000 அந்த 5 to 8 பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி 3 வெதர் பிளாகர்ஸ் வேர் தேர் அந்த டைமில். ஸோ அப்போ வந்து நம்மளை மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. 2014 ஓகே நமக்கு மக்களுக்கு வந்து
இந்த ஃபேஸ்புக்கில் நம்ம வந்து மழை ஸ்டார்ட் ஆகிறத சொல்லலாம் நிற்கலாம் அப்படின்னு சேட்டலைட் இமேஜ்லாம் போட்டு நம்ம போடலாம். அப்படி ஒரு ஆக்சிடென்டலாக நம்ம அந்த பேஜை நம்ம ஆரம்பித்தது தான் சோஷியல் மீடியாவில். ஐ லைக் திஸ். ஸோ எனக்கு வந்து இது அப்டேட் பண்ணணும், போடணும். ரெயின்ஃபால் எங்கே ரெக்கார்ட் ஆகிருக்குன்றதை போடணும், ஒரு சிவியர் ஈவெண்ட் வரும்போது அதில் போடணும், ரெக்கார்ட்ஸ் வரதை போடணும். பீப்புள் நீடட் ஒன்லி 3 things. மழை எப்போ ஆரம்பிக்கும், எப்போ முடியும், ஃப்ளட்டு வருமா, இந்த 3 தான் அவங்களோட மெயின் concentration of இருக்கும். So I'm crazy about these numbers. But here no one knows that there is something called weather radar where how to interpret that. So அதை நம்ம ஸ்லோவாக வந்து மக்களுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு வரலாம். ஸோ அந்த இமேஜ் போட்டு க்ளவுட்ஸ் எங்கே இருக்குது, வீக்கெண்ட் ஆகுதா, இன்டென்ஸ் ஆகுதா, அதில் கஸ்ட் இருக்குதா, காற்றடிக்குமா இல்லையா, வெறும் மழை பெய்யுமா இல்லையா, ஒரு சில இடங்களில் பெய்யுமா இல்லை வைட் ஸ்ப்ரெட் ரெயினா. ஸோ இந்த மாதிரி வேரியஸ் இன்ஃபர்மேஷன் we can give to public based on this. ஸோ அந்த மாதிரியும் நம்ம வந்து அந்த 2015 ஆரம்பித்தது தான் இது. November 15th 15-16 2015 the 2 days was the extreme spell. So andala 2015 that is before that big spell. So there was one spell. So and that is also big spell. So adula first time I am getting my image. So adula ஒரு அப்படி ஒரு ஹாப்பினஸ் பாரு, நான் அமிச்ச மெசேஜ்லாம் வேறு யாரோ ரேண்டம் பீப்புளாக எனக்கே ஷேர் பண்ணுறாங்க, நீங்கள் இப்படி சொல்லியிருக்கீங்களா அப்படின்னு. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ தாட் தட் ஓகே த இமேஜஸ் ஆர் ஆல்சோ நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்காஸ்ட் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு அதர் பீப்புள் ஆல்சோ அப்படின்றது அன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈவெண்ட் நமக்கு வந்து அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ். அண்ட் December 2nd ஐ தாட் ஓகே இதை நம்ம பண்ணலாம், பீப்புளுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றத இட் ஸ்டார்டட். Just because I say or post something, it doesn't mean it has to happen like that. Nature has its own way. Compared to 2014 and now, we can see so many advances happening, particularly in the information, data wise. So people oda நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த வெதர் அப்டேட் கொடுத்தோன்னா இட் இஸ் ஆல்சோ. அதே நேரத்தில் பீப்புளுக்கு வந்து அந்த ட்ரஸ்ட், அந்த கெய்னிங் ஆஃப் ட்ரஸ்ட் வந்து நம்ம சும்மா போட்டுட்டு போனால் அந்த ட்ரஸ்ட் வராது. வென் யூ ஆர் பேஷனேட் அபவுட் சம்திங் there is no chance of it to fail at all. It will be a success at any point. It will be a success. 20 years ago we did not have all these things. ஸோ எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இப்போ யாருமே இல்லை. மேலெடுக்க சொல்லிச்சுன்னா ஒன்றும் தெரியாது, லோ காற்றழுத்த பகுதினா எதுவும் தெரியாது. ஆல் ஐ சி இஸ் ஒன் தட் இண்டு மேப், ஒன் க்ளோஸ்டு பார் எல். Okay, one isobar means low pressure, 2-3 circles means okay cyclonic storm, 2 circle na depression. Going forward we are going to be deeply impacted by this weather patterns. So it is going to நம்ம லைஃப்பை வந்து ரெகுலராக எக்ஸாம்பிள் நம்ம சென்னை எடுத்துக்கோங்க. மழை வந்தால் தண்ணி, மழை வரலன்னா நம்ம குடத்தை தண்ணிக்கு நிற்கணும். Pradeep John does not need introduction, but here goes. KSA Trust lauds the inspirational journey of Pradeep John, the Tamil Nadu weatherman who has become an integral figure in the realm of meteorology in Tamil Nadu, India. Through his expertise in weather forecasting, he has transformed the lives of countless individuals by providing accurate and timely weather updates, promoting safety and greatly enhancing their preparedness for natural events. His journey, driven purely by passion for data and numbers, has significantly impacted the community by providing accurate weather forecasts and timely updates. Leveraging social media, he started sharing his insights, which quickly resonated with the public. His accurate forecasts during critical weather events were instrumental in helping people prepare and take necessary precautions, earning him widespread trust and admiration. Pradeep John's ability to distill technical jargon into relatable terms has empowered many to make informed decisions during weather emergencies. Despite the challenges of predicting weather in a region with diverse climates, he stays updated with the latest advancements in meteorological technology. His commitment to this area of science extends beyond weather forecasting, as he frequently addresses climate change, emphasizing its impact on weather patterns and advocating for increased awareness and preparedness. Driven by a deep personal interest, his late-night analysis and forecasts are fueled solely by enthusiasm and a commitment to community service. Pradeep John's journey is a testament to the transformative power of passion, inspiring others to pursue their interests and make a positive impact in their communities, thereby emerging as our true champion. We invite Mr. Pradeep John to the stage to accept the award, please.
தேங்க்யூ. ஸோ இங்கே வந்திருக்க எல்லாருக்குமே ஃபஸ்ட் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். த ஆர்கனைசர்ஸ் ஆஃப் கேஎஸ்ஏ ட்ரஸ்ட் ரொம்ப பேஷன்ஸாக என் கூட ஹேண்டில் பண்ணாங்க. ப்ளஸ் த வாலண்டியர்ஸ், ஆல்சோ த ஜூரி ஃபார் நாமினேட்டிங் மீ. ஏன்னா இந்த வெதர் இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்து நம்மளோட மெயின் ஜாப் கிடையாது. ஸோ ஐ எம் ஒர்க்கிங் சம்வேர் எல்ஸ். ஸோ அந்த பார்ட் டைம் whenever I get time, ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பித்தது தான் இது. ஸோ 2010க்கு அப்புறம், கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நைட்டில் உட்காந்து நான் இது மாதிரி வெதர் அப்டேட் பண்ணுவேன். அப்போ வந்து என் ஒய்ஃப் சொல்லுவாள், ஏன் சும்மா நோட்டுன்னு தட்டிகிட்டு இருக்கீங்க, யாரும் உங்கள் பாஸ்ட்டை பார்க்க போகிறது கிடையாது. ஸோ தட் வாஸ் த ட்ரூத். ஸோ ஸ்டில் 2014 அந்த பேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட்லி ஒரு வியூ வராது. ஒரு வியூ வந்து தான் சந்தோஷப்படுப்பா, நம்ம பேஜ் பார்த்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ தட் வாஸ் ஹவ் இட்ஸ் ஆல் ஸ்டார்டட். பட் இது நம்ம ஒரு ஷேர் பண்ணணும், பேஜை லைக் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக நான் பண்ணல. எனக்குன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே மழைனா நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அது எப்படி பண்ணுறாங்க, ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுறாங்க, எங்கே மழையெல்லாம் அப்டேட் பண்ணுறாங்க, எப்படிலாம் வந்து எங்கெல்லாம் நிறைய மழை பெய்யுது. ஸோ எந்த ட்ரிப் போனாலும் நைஸாக வீட்டில் வந்து மழை பெய்கிற இடமா நான் கூப்பிட்டு போயிடுவேன். சொல்லுவாள், கண்டிப்பாக மழை பெய்யாதில்ல, மழை பெஞ்சால் வீட்லேயே ரூம்லேயே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ட்ரிப்லேயுமே மழை பெஞ்சிரும். ஸோ அப்படி தான் நம்ம ஜேர்னி போயிட்டுருக்கு. ஸோ பர்டிகுலர்லி ஐ வாண்ட் டு தேங்க் த பீப்புள் ஆஃப் சென்னை. ஏன்னா இது ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஃபார்மல் ஸ்டடீஸ். இந்த வெதரை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி திங் ஃபார்மல் பேக்ரவுண்ட் டு இட். பட் ஸ்டில் ஒரு கிரிட்டிக்கல் சைக்ளோன் வரும்போதும் சரி, நம்ம இது பண்ணுறதுக்கும் சரி, எல்லாமே வந்து மக்கள் வந்து அதை நம்பி, சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் போகலாமா வேண்டாமா. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ட்ரஸ்ட் வந்து என் மேலே வந்து ஐ வாண்ட் டு தேங்க் தம். ஏன்னா அவங்க இல்லைன்னா நமக்கு நான் இல்லை. ஸோ ஐ வாண்ட் டு பர்டிகுலர்லி தேங்க் தட் கம்யூனிட்டி அண்ட் ஆல்சோ அதர் ஃபெதர் ப்ளாகர்ஸ். ஸோ என்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஃபேஸாக நான் தான் தெரிகிறேன். பட் there are so many talented people like me also. There is a very big weather blogging community which is growing across நமக்கு வந்து நம்ம இந்தியாவில். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த கம்மிங் இயர்ஸ் பார்க்கும்போது த climate change, அதர் திங்ஸ், நம்ம எல்லாமே இப்போ ரீசெண்ட் வயநாடு பார்த்துருப்போம். ஸோ climate change is going to play வைட்டல் நம்மளோட லைஃப்பில் வந்து வர வர த எக்ஸ்ட்ரீம் ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பிகம் மோர் காமன். ஸோ நம்ம அதை வந்து எல்லா விஷயத்துக்குமே நம்ம வந்து ஒரு பிளான் பண்ணும்போது நம்ம பார்ப்போம், டைம் நல்லா இருக்கா, நல்ல நேரமாலாம் பார்ப்போம். அதே மாதிரி வெளியில் போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம வந்து இன்னும் அடுத்த நேரத்தில் மழை பெய்யுமா அப்படின்னு நம்ம வீட்டில் நம்ம யாரும் பார்க்கறது கிடையாது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி சென்னையில் இருக்கவங்க நிறைய பேருக்கு இந்த ரேடார், இது நவ் காஸ்டிங் எப்படி பண்ணுறது அதெல்லாமே நல்லாவே அவங்களே இப்போ பார்த்து, சார் மழை வரமா இருக்குது சார் அப்படிலாம் அவங்க என்கிட்ட சொல்லுவாங்க. ஸோ தட்ஸ் அ சேஞ்ச் ஐ வாண்ட் டு see. ஸோ நம்ம வந்து ஏன்னா திடீர்னு வந்து ஒரு மேகமூட்டமோடு இருக்கும், மழை பெய்யும், அதையும் தாண்டி இது வந்து எப்போ மழை ஆரம்பிக்கும் நிற்கும், எந்த இடத்துல பெய்யும், அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து மக்கள் வந்து செல்ஃப் அவேர்னஸாக நம்ம இதில் இருக்கிறாங்க. ஸோ அது வரைக்கும் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஸோ ஐ வாண்ட் தேங்க் ஆல் த அதர் சாம்பியன்ஸ் ஆல்சோ. கங்க்ராட்ஸ், ப்ரவுட் டு பி அமாங் யூ. ஸோ எல்லாருமே நிறைய சாதிச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க. ஃபார் மீ இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஆஃபீஸ் முடிஞ்சு நம்ம வீட்டுக்கு வந்தவுடனே பர்டிகுலர் ஐ வாண்ட் தேங்க் மை ஒய்ஃப். ஏன்னா காலையில் போயிட்டு வந்து 9 o'clock வந்தவுடனே மழை வர மாதிரி இருக்கணும்னு அந்த லேப்டாப் எடுத்து வைப்பேன். அப்படியே நான் பாப்பா, என்னடா இந்த மனுஷன் இப்போ தான் போயிட்டு வந்தார், வந்த உடனே திருப்பி லேப்டாப் எடுத்து வைக்கிறாருன்ட்டு. ஸோ அந்தளவுக்கு நான் 24 hours அந்த ரெயின்ஃபால்க்கு நார்மல் சீசனுக்கு ஐ வாஸ் அடிக்டட். நம்ம வெதர் இல்லைனாலும் சரி வேற எங்கேயோ. ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஹர் ஆல்சோ ஃபார் பேஷன்ஸ்லி பீயிங் வித் மீ. ஏன்னா தேங்க்ஸ் டு ஹர் ஃபார் தண்ணி தெளிச்சு இவர் இந்த மாதிரி திருந்த மாட்டான்னு விட்டதுக்கு தேங்க்ஸ் வர. தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபார் த ஜூரி அண்ட் அதர் கேஎஸ்ஏ ட்ரஸ்ட். ஒண்டர்ஃபுல் ஜாப். ஒருத்தரோட ஜேர்னி பார்க்கும்போது ரொம்பவே இதுவாக இருக்குது. அவங்க அமாங்ஸ் தம் இருக்கிறதுக்கு ரொம்பவே தேங்க்யூ. Thank you. Our next category is social initiative. Can we have the audio visual, please? So we are 3 co-founders who started this organization way back in 2001. So all 3 of us women were in the Department of Criminology, Madras University. And so we started off with one center. End of that 1 year, we saw that 99% of those who approached us were women and victims of domestic violence. Even today, nearly 25 years it's going to be next year for PCVC, and there are no support domestic violence organizations except ours. Specialized domestic violence organizations, this is the only one in the whole of Tamil Nadu. In the whole of the country, there are hardly 4-5 only. It is a crime that is
not equal to any kind of traditional crime. It's not equal to murder or property crime. Or one main reason is that the perpetrator is someone who's supposed to love the victim. You need a holistic approach. Okay, it is not just saying, okay, we are giving counseling. This victimization is completely different. Unless you have all the support services, we are not doing justice to the supporting the victim. We started a program called Smiles for Children, because down the line we saw that we are supporting women, and women are hesitant to leave because they feel that what will happen to the children. Our mission is that we offer a wide range of support services. We believe that we follow a strength based approach for in all our interventions. We try to make them look back and see what their strengths are. Strongly believe that it's not possible for a PCVC alone to address or do. We don't want to start opening offices elsewhere. There are already civil society organizations, there are government bodies. We feel that the change is faster if we can work together. We are willing to share our knowledge with people and see how we can collaboratively work to make a difference. We are equipped and in the right space now to work with the government to bring out policy change and so on. KSA Trust recognizes and applauds the unwavering dedication and altruism of the team at the International Foundation for Crime Prevention and Victim Care, PCVC. Through their relentless efforts, PCVC has empowered countless survivors of domestic violence, fostering a sense of safety, dignity, and hope. Their work not only transforms individual lives, but also inspires a new generation to advocate for justice, support victims, and create a more compassionate society. Established in 2001 by Dr. Prasanna Gettu and her colleagues, the International Foundation for Crime Prevention and Victim Care, PCVC, emerged sensing an urgent need to support victims of domestic violence in Chennai. PCVC is dedicated to providing a sanctuary for women and children affected by domestic violence, offering not just shelter, but also emotional, medical, and legal support to rebuild their lives. PCVC's holistic approach addresses the multifaceted needs of survivors through round-the-clock crisis helplines, temporary shelters, medical assistance, legal aid, individual and group counseling. PCVC has developed several specialized programs, including Vidial for burn survivors, Smiles for psychosocial support, Sharp for sexual harassment awareness, CLAP for child protection, and Youth Unite to engage young people in promoting gender equality and preventing domestic violence. Understanding the importance of legal support, PCVC's legal team assists women in navigating the judicial system, filing police reports, obtaining restraining orders, and ensuring their rights are protected. PCVC actively engages with the community through educational programs in schools, colleges, and local communities to raise awareness about gender-based violence and foster a culture of respect and equality. The transformation of the lives of nearly 25,000 women and children speaks for its impact, turning victims into advocates for change and hope within their communities. PCVC stands as a powerful testament to the difference dedicated individuals and organizations can make, making them true champions, championing the cause of domestic violence survivors, and inspiring a broader societal shift towards equality and nonviolence. We invite Dr. Prasanna Gettu to the stage to kindly accept the award.
A very good evening to all of you. Actually, this is the second time in my whole life that I am sitting on the opposite side and listening to somebody else talk about the organization. The first time in India. The the one was in Germany where I got an award, and this is the first time in India, and it's a different feeling that, and thank you for that. So. I decided to put the words I want to say today in paper because I don't want to take your mood away with dark stories and statistics. So trust me on that. So this is a moment of great pride and honor for the entire PCVC team who give their all, risking their lives to support women and child survivors of violence so they live peaceful, respectful lives. It's a moment of pride to the founders. I have my co-founder here, Dr. Professor Usha Rani, and the board of trustees who are the backbone of our existence. And I should mention several supporters these 24 years that we have gathered. I'm extremely thankful to the KSA Trust and the judges of this event who have selected us for the Champions of Chennai Award. Moreover, I would like to acknowledge the efforts of those from the respected champions of Chennai community and the general public and who are following our work and activities and nominating PCVC for this award. Thank you. The recent brutal rape and murder of a trainee doctor in Kolkata has shaken us all. There are thousands of women, children, and families impacted every day because of interpersonal violence. These are stark reminders of the great responsibility borne by not just the government, but every one of us to take meaningful action to address sexual violence and domestic violence in our day-to-day lives. We at PCVC take this responsibility seriously. We, along with the government and non-government organizations and the public, provide appropriate ongoing wraparound support for victim survivors to ensure that anyone in an abusive relationship has a pathway to safety and recovery. By acknowledging and receiving this award, we assure you all that we will continue to invest in and work with communities and stakeholders to strengthen our response to sexual violence and domestic violence at all stages, including times of crisis, while continuing to prioritize prevention and early intervention. If you or someone you know is affected by domestic violence or sexual violence, please connect them to us or call our helpline, which is 24 hours a day, 7 days a week for support. It is the first national domestic violence hotline set up in 2018 in India. You can also visit our website or our social media platforms. And thank you very much. Our next category is sports. Can we have the AV, please? The founder of this great institution, Mr. Harry Krobuck. In 1920, he started the fitness program for the persons who are residing around the YMCA Madras. In 1924, they received a letter from the Olympic Association to send Indian team to participate in the Paris Olympics. Our founder is the first coach cum manager of first Olympic team in 1924. The government of Madras, they given these 63 acres of land to promote physical education as a project of National Council of YMCAs of India. The main vision of this physical education promote leaders to develop body and spirit. As a physical education, our students are studying about anatomy and physiology. So they must know what is the mind of the students. So for that, our physical education students are studying psychology. I am proud to say one of our professor, Jay Mitra, he invented volleyball, kabaddi, kho-kho, tennis, table tennis and track and field events for visually impaired.
And then 2006, the management given a response to me to start school for the intellectual disability. The physical activities in yoga influence the special children. Our college name in the top level. Whenever the schools they ask if you can train from YMCA, they're ready to take. This college directly come under Delhi control, YMCA, National Council of YMCAs of India. Every year we are organizing Buck Memorial Sports Festival. So more than 5,000 to 6,000 participants they get into our campus for our Founders Memorial Tournament. And this year the management plan to have a squash and futsal in our campus. And then we have one more unique course that is called Bachelor of Mobility Science, how to teach physical education for the disabled. Nowhere in India, it is only one course, we have it in our campus. Only one motto, abundant life. So if physically fit, you can do all the work. KSA Trust commends the invaluable contributions and unwavering dedication of the YMCA College of Physical Education in Chennai, an institution revered for its excellence in the realm of physical education and sports. The college's mission to prepare physical education leaders of high academic caliber while fostering physical fitness, social engagement, and emotional resilience is exemplary. The college's foundation is deeply rooted in the YMCA movement, which began over 180 years ago under George Williams and expanded into physical education in 1920 with the establishment of a college in Springfield, Massachusetts. A pivotal figure in the history of YMCA Chennai is Mr. Harry Krobuck, who founded the YMCA College of Physical Education in 1920. Overcoming numerous challenges, Mr. Buck's vision and passion led to the establishment of a comprehensive physical education program in Chennai, started with just 5 students, which grew rapidly. The college achieved a significant milestone when Mr. Buck coached and managed the Indian Olympic team at the 1924 Paris Olympics. In 1932, the government of Madras gifted 63 acres of land in Nandanam to the YMCA. Over the years, this campus has built several playgrounds, sports fields and courts, hostels, laboratories, libraries, and resource centers. YMCA Chennai offers a dynamic curriculum providing a diploma in physical education, a Bachelor of Physical Education and Sciences, a Master of Physical Education, and a PhD program. The curriculum encompasses a wide range of subjects such as anatomy, physiology, kinesiology, biomechanics, nanotechnology, and sports psychology. These are designed to enable the students to grasp the core sciences that influence multiple facets of the physical education discipline. The institution emphasizes inclusive education, pioneering sports activities for the visually impaired and intellectually disabled children. Despite numerous challenges, the YMCA College of Physical Education remains committed to expanding its facilities and maintaining excellence. For their tireless efforts in nurturing young talent and contributing to the world of physical education, the institution truly stands as a champion of Chennai. We invite Dr. Johnson Prem Kumar to the stage and accept the award, please. I really good evening, one and all gathered here. I really thank
KSS Trust to select YMCA College of Physical Education as one of the champion of Chennai. I submit this award to our chairman, the board of management members, the staff and students of YMCA College of Physical Education, Chennai. Previously, the physical education is called as a drill masters. After our founder, Harry Krobuck, get into in India, he started scientific physical education program to develop physical education as a scientific method. So, for his contribution and his hard work, he trained first Indian Olympic team in 1924 in Rayapata YMCA and take the team to participate in the 1924 Paris Olympics. For that, the government of Madras given a alienated, gifted land to the present place. We are enjoying, and not only we are training the physical educationist, but our institution get into the adopted physical education in 1974. We have a unique course that is called Bachelor of Mobility Science, how we can teach physical education for the disabled children. I'm proud to say the YMCA College of Physical Education is not only the pioneer in the field of physical education, is the pioneer in the field of adopted physical education also. And I'm proud to say the YMCA College of Physical Education is a founder as well as invented games for visually impaired children. Now, all the visually impaired children have a uniqueness to play the volleyball, kabaddi, kho-kho, tennis, table tennis with the same court. If you have an example, if the blind people want to play volleyball, the same volleyball court, the same net, the same ball. One modification, instead of playing over the net, they're playing under the net with same rules. We are treat the disabled children as par with normal children. So it's a great credential to our institution to step into the adopted physical education and encourage the disabled children, because the disabled children are eliminated from the society, but we are brought into the society and make them to equal in all our normal people to play all games in not only the blind people. Now we are getting to the intellectual disability children also. I proud to say through my PhD, I train autistic child. We selected yoga exercises and selected physical activities and games, minor games suitable for the autistic children. I make autistic boy as a normal boy. He returned 10th examination with a normal subject. He secured 300 marks out of 500. With the help of special educators and physical education, we make the autistic children with a normal child. Everything goes to the God, as well as I really thank the management to help to promote the physical education for all people. I really thank the KS Trust to select our college as a champion of Chennai in this year 2024. Thank you, one and all gathered here. Thank you, sir. And that brings all the awardees together on stage. Ladies and gentlemen, presenting to you the champions of Chennai 2024. KSA Trust has put together the inspirational stories of these champions of Chennai 2024. We now request our chief guest, Ms. Bhamati, to please release the inspiring stories of the champions. I unveil the champions of Chennai
2024 stories. Thank you so much, ma'am. It's now time to introduce our illustrious chief guest. We are honored, deeply honored, to have Miss Bhamati with us today. Her remarkable career, marked by unwavering dedication to public service and profound contributions to society, stands as a true inspiration. From her relentless fight against human trafficking to her compassionate support for vulnerable communities, Miss Bhamati embodies the highest ideals of service, leadership, and humanity. A distinguished 1979 batch IAS officer, Ms. Bhamati retired as Secretary to the Government of India and later served as a member of the Central Administrative Tribunal, holding the rank of a High Court judge. She holds advanced degrees in English literature, rural development, women's studies, and disaster management. Throughout her illustrious career, Ms. Bhamati held several key portfolios in the Ministries of Home, Finance, Rural Development, Water and Sanitation, Panchayati Raj, Energy, Women and Child Development, and Medical Education at both the state and the central government levels. Additionally, she has served as a gender advisor with prominent international organizations including the DA-NIDA, UNICEF, UNFPA, UNDP, and others across South and Southeast Asia. With over 3 decades dedicated to combating human trafficking, Ms. Bhamati's efforts were recognized on a global scale when she received the Lifetime Achievement Award from the US government in 2016. Currently, as Managing Trustee of ASSET, she provides comprehensive support to trafficked victims and vulnerable children, funding their education and supporting their rehabilitation. Her contributions have been recognized globally, and she continues to mentor future leaders and serve on prominent councils. Ms. Bhamati's contributions have been featured in the book Women of Influence, which chronicles the careers of 10 extraordinary women IAS officers. Beyond her administrative career, she is deeply involved in mentoring IAS aspirants, both individually and through IAS academies. Notably, Ms. Bhamati played a crucial role as director of the National Commission for Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Government of India in 1992, which led to a landmark judgment by the Madras High Court and subsequently in the Supreme Court on September 30th, 2023, upholding the conviction of 215 forest, police and revenue officials involved in the atrocities against tribals in Vachati, Dharmapuri district. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our chief guest, Ms. Bhamati. Esteemed members of the KSA Trust, the honorees of today, champions of Chennai, Justice Prabha Sridevan, and each one assembled in this, may I say, the Hall of Fame, adorned by the Saptarishis. And we have 2 women rishis. They've closely come to reservation. But that was inadvertent. I think come by merit, and therefore we should have more women. And I deeply congratulate the KSA for the deep diving that they have done. Very meticulously executed, process oriented manner of selection. The commonality being
that they were all awardees were people-centric and society-centric in their activities. The other commonality is that they've all been driven by a sense of, and the word has been repeated by, for many of the awardees, the sense of purpose, the sense of passion, perseverance, and persistence. You know, it's not experiences do not make. What people make of their experience is what transforms people from what they are to what they become. And each one is a classic example of this statement of Aldous Huxley. I congratulate each one of them for having received the award today and adorning the annals of the history of KSA Trust. We often wonder how do you imbue humanistic values in a society that is in this scorpionic grip of materialism in their working lives. Greed more than need is driving. We're witnessing that. And the Wayanad disaster, of which we have seen very recently, is a classic case of where materialism has taken us. I'm sure you're all familiar with what was happening. So you won't have any more natural disasters. You will only have unnatural disasters because they are man-made disasters. What is education doing for the society? Education today is completely involved in rent-seeking behavior, in collection, in extortion. You pay me and I will get paid back. So this is going down the line. So I think it's really an industry which is the breeding ground of and discharging very toxic effluence in the river of society. Now that's the samashti world of education. School is second home, home is second school. Now what's happening at home? That's the vyashti world. Are we nurturing our children, bringing up our children on need basis or greed basis? You know, this Kathopanishad, Nachiketa says, I want nothing but moksha, and Yama says, I'll give you everything. And then we get into the concept of Shreyas and Preyas. Shreyas and Preyas. Preyas being something pleasant and Shreyas being something ultimately too good, like moksha. Now, if you translate this into child psychology, you know, the language of child psychology is called delayed gratification and immediate gratification. I want the mobile. Can you just do a bit of your homework and then see the mobile? Is that okay? I want sneakers. Can we give him a piggy bank and say, start putting some money inside? Wait a little more. Or are you willing to give up something in order to get something new? Now, these are ways of delaying gratification. What's the connection between delayed gratification
and a sense of empathy, charity, kindness. There's a very clear linear link. In Isha Upanishad, the second line of the first verse talks about bunjva, tyaktena bunjva, bunjena tyaktva, consuming after sacrifice. So again, this question of delayed gratification. Guru Nanak talked about seva coupled with Simran, a beautiful word. It's a beautiful word. He did not talk about seva alone. He talked about seva and Simran. Simran means contentment. You may have everything and not feel contented, but you may have very little and feel very contented. And that's got a direct link, because when you're contented, you begin to feel that you have so much, because your needs are limited. So, these are important things that in our society we need to have. We need more such warriors, more such champions for every society that we live in. The education fundamentally is about the 3H. One is the intelligent head, the competent hand, and the compassionate heart. Among all of these, value-based education lies there in the heart, because the heart of education is education of the heart. There's no second to that. This is something that we are all missing in the educational system. We used to have those moral science classes when we were in school. There's nothing of that sort going on today in any of the schools. It's not done at all. And so we have the complementary, dastardly and devastatingly complementary roles of the school being the second home and the home being the second school, imbuing those values which are so distorted that we will have to face the music in the times to come in many, many myriad ways. Some of you may have heard this story about the Rockefeller Foundation and its connection with Swami Vivekananda. When Swamiji gave the speech in Chicago, Rockefeller was one of those people who wanted to attend that conference, and he was wondering, what is this man with the turban and the dhoti going to speak about, a sannyasi going to speak about? And finally he got an audience interview with him, and Swamiji asked him, are you 100% more smart because you have 100% more money? And he had no answer for that, because it's going to be less than 100, certainly. Very miffed, smarting under this verbal assault of this Indian, a billionaire, set him thinking. And he later came before Swamiji and said, put a packet of, it had money in it, dollars. He said, is this enough, Swamiji? He said, why should I tell you? You should decide whether that is enough or not. So he again didn't get a proper answer. Went home, and then this was how the Rockefeller Foundation was started. He set up the foundation on those provocative remarks, historically provocative remarks of Swami Vivekananda. He didn't know the Indian origin of Rockefeller idea. That's a fact. J.R.D. Tata, he also said that whatever we earn as profit, it must be given back to the investors, to the shareholders, to the clients. And he brought in this trusteeship concept, which is where we are now in terms of the corporate social responsibility, where it's now mandated that you have to put in a certain percentage of the money that you have into
social developmental activities. The basic thing is, you cannot give what you don't have, but you cannot have what you cannot give. It's a seeming paradox, but worth a meditative probe. This is true. Now, this is what we call transformation. All the lives, all those Saptarishis before us, the awardees of today, have faced so much in life. The rags to riches story of Mr. Venugopal, the scars to star story of Prasanna, the individual turned institution, Pradeep, the art for life's sake, not art for art's sake, of Mrs. Sita Lakshmi. And I have sound body, sound mind, but he mentioned spirit too, Dr. Johnson. And you have the Paravidya, Aparavidya, physical to the metaphysical to the spiritual of KYM. And have I left out anybody? Okay, the VHS, this equitable and affordable health care from illness to wellness. I'm very happy, it's an aside, it's an aside that I want to mention that, from my trust, I support about 60, 65 children. And I'm happy to note that they are part of the VHS, sponsoring children, poor girls, doing nursing. And I'm very happy that I'm giving the award to them today. It's a great pleasure for me. It's a great pleasure for me. So each of these is a transformation story. Each one has grown from that little bonsai to the banyan that they are today. We are just ornamental in life. We have to fight to become an ornament in life. We buy perfume, but we give fragrance. And invariably, it's the person who gets the fragrance tell you, oh, it's very nice smell. It's a beautiful smell. It's a nice way by reaching out to others, by our outreach efforts. Each one is capable. We all did it during COVID. How did it come about? It was there. And it's a need is to keep on manifesting that. We don't need an epidemic. The best part of the epidemic is that we started showing how much of social service, irrespective of our status, where we are, how we are, that we can do something. I do this with the children who are being sponsored. I'm a tough taskmaster. I was in the job. That was my reputation. And I continue to do that with these children. I make them do journaling. I want them to say, I want them to write. The mission is love all, serve all. So everybody gets this mission, whoever is part of my trust. And I tell them to write a diary in which they have to say, any act of kindness, you've smiled, great. You have helped an old man to cross the road. One of the girls said, I helped an old man to get a bucket of water. He was standing in the queue. It was a long queue. I told him, Appa, you go and sit there. I'll get the water for you. And the girls, when I insisted on this, one of the girls, just one day, she wrote back, Madam, I have joined as NSS volunteer. This is something amazing. This joy is unbelievable when somebody says this to you. Withdrawing from it's not being a recluse. It's being balanced in our lives as to how much to spend, how much to give. So the external cacophony of this life will clearly be replaced by the internal symphony of lives. And that's where we are moving. We need to move.
And in doing all this, we turn from a wayside stone to a milestone. This is life. You know, if we feel pain anywhere in our body, then we can be called somebody alive, some living being. But if you can sense the pain of others, then you're truly a human being. The art of living is the art of giving, and the art of giving is the art of living. With these words, I congratulate the KSA Trust and its esteemed members, and the jury, and all the honorees of awardees of today on this great occasion, and wish you all the best for future. Good night. Jai Hind. Powerful words that, ma'am. Thank you so much. At this juncture, we would like to thank our chief guest for having taken the time out to be here with us on this fabulous occasion by presenting her with a memento, a little something to remember the occasion by. I now request Mr. Hansa Rao, Head of Operations, KSA Trust, to kindly present a memento to our chief guest. And now to deliver the vote of thanks, I call to the podium Mrs. Vijaya Kalyan, Advisor, KSA Trust. Respected Chief Guest, the champions of Chennai, dear friends and family, good evening. Months of efforts culminate here today as we celebrate the 7 champions who have made a positive impact to the city of Chennai and are huge role models to follow. We are happy that we could, in our own little way, help project a part of the abundant good work that is happening in Chennai. This journey has been amazing and fulfilling, and it took several people to make it happen. On behalf of KSA Trust, I would like to express our sincere gratitude to Mrs. Bhamati for accepting our invitation to be the chief guest for this function. Thank you, ma'am. Our heartfelt thanks to the 64 champions of the previous editions for inspiring us to continue with our work. Our thanks to the 7 champions of 2024 for their presence here to receive the award. Thank you, Vilasini, for your soulful rendition of the invocation song which set the tone for the evening. Our jury, comprising of retired Justice Prabha Sridevan, Mrs. Uttara Bharat Kumar, Dr. Sultan Ismail, and Dr. Sharanya Narayanan, play a very important role in the selection of the final awardees. Thanks a ton, jury, for your time and support yet again. I also thank all those who reached out to us and made the nominations for the awards. Our sincere thanks to Aarti Abraham for the logo design and branding. Our thanks to Bhargavi, Kota, and their team who do the photography and the design of the ebook. I also thank the team of storytellers who do the interviews of the awardees and write the stories. Aruna Suresh, Shanti Krishna, Shobhana Ravi, Meera Shivashankar, and Sarayu Sriram. Thank you, Meera, for also helping with the editing, the stories, and writing the citations as well. My sincere thanks to Subhashini Komeshwaran and Mr. Vinayagamurthy for helping us with the Tamil translation of the stories again this year. A special thanks to Rajagopal for his support in bringing out the AV on the awardees, coordinating with the venue, stage arrangements, and all the tech stuff. I would like to thank Ms. Lalita of RM Public Relations for the PR support, and I thank the media for covering this event and taking it to the public at large. This year, we have a sponsor for each category of the award. I would like to thank each and every one of them. For art and culture, I thank Logic Information Systems India Private Limited. For education, Relevance Technology Services India Private Limited. For enterprise, Agnikul Cosmos Private Limited. For healthcare, Apollo Hospitals Enterprise Limited. For science, DSM Soft Private Limited.
Social Initiative, R.R. Donnelly India Outsource Private Limited, and Sports, Tandem Consulting Group. We are extremely grateful to each and every one of them for supporting us and our champions' good work. I would like to extend our gratitude to our other sponsors, Hano Reddy Realty, TechPack, PNB Manufacturing, RR Industries, Swastik Group, and Mr. P.S. Suresh for their continuous support year after year. Thank you, Shobana and Meera, for being such wonderful MCs again. My gratitude to all our vendors, Focus Art Gallery, BLT Stores, Loka CNC Engraving, Chingari, and PM Digital. I thank Praveen of Wild Creek Studio for helping us with the website, Ashogan for the event photography, and Chai Cup for the refreshments and snacks. My sincere gratitude to all our clients, friends, and families who have come in today to support our cause. Thanks to our team at KSA, Tandem Consulting Group, and MD&D for their continued support. I thank the management and team at Dakshinamurthy Auditorium and PS Higher Secondary School for their support and assistance. Please do look up our website, www.championsofchennai.org, for reading the inspirational stories of our champions. Now, can I request Mani, our trustee, to hand over a small memento to Vilasini for the invocation song. Is Vilasini here? She's left. Okay. Mani, can you please give the, stay back. I request Mani to hand over a memento to Shobana and Kalyan to hand over the memento to Meera for the wonderful emceeing today. They carry the event through every year. Thank you all once again, and looking forward to meeting you all again next year. Can I request you all to rise for the national anthem? जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे